আপনাদের সকলকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট কুইন্স কাউন্সিল ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। দর্শক, উনার সেই এক্সপেরিয়েন্স ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসির এইটার কোনো আমি বলে শেষ করতে পারবো না। উনি প্রত্যেকটা কেসের এই দেশের টপ র্যাঙ্কিং কেস যতগুলো আছে ওনার সাইটের মধ্যে উনি এগুলোর উপরে রিসার্চ করেন এবং উনি crimecast.ল এই সাইটের মধ্যে গেলে আপনারা দেশের প্রত্যেকটা লিড টপ কেস, যে টপ 50 কেস ইন 2019, টপ 50 কেস ইন 2020 এবং এই বছরের সব কেসগুলো ওনার নখে দর্পণে উনি সব ডিটেলস একদম সামারাইজ করে দিচ্ছেন। সুতরাং এই অভিজ্ঞতার কোনো তুলনা হয় না। সেই বিশাল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন vast experience QC David Walbank QC. David, I will be putting another important point in this case. There has been a substantial argument on the evidence issue, disclosure issue. So if you can talk about the evidence and disclosure. Yes, I can. I mean, it really relates to the issue that was central to the... What is going to happen? I don't want to make any specific question. I will just talk generally that what I have seen, evidence and disclosure. So you can maneuver whichever way are the important things, what you feel appropriate to talk here. Okay. Well, I was going to say, the issues really relate, the issues on appeal and the issues in relation to disclosure, which are the most recent appeal issues, all really arise from what was a really central feature of the trial back in 1986. You'll remember, Shafi, me saying that the prosecution case was that after the killings, Jeremy Bamber had set about arranging the crime scene to create the impression that it was Sheila who had murdered her family before turning the gun on herself. The important point is this: the prosecution case was that when he set about arranging the crime scene in that way, and when he came to lay the shotgun on Sheila Caffell's body, to try to give the impression that that after shooting her family, she then effectively shot herself with the shotgun. It must have dawned on him, the prosecution said, that didn't quite add up, because she couldn't have shot herself whilst the silencer was still attached to the muzzle of the gun, because sticking the silencer on the end of the muzzle meant that the barrel of the gun was just too long for her to be able to reach down and pull the trigger in order to shoot herself. And so they said that what he did when he realized that was a problem was that he then removed the silencer from the gun. He deliberately and quite cynically placed a Bible next to her body, knowing that he would be able to say, because it was true, that she'd been somewhat preoccupied with religion in the weeks before her death. And he then returned the silencer down to the gun cupboard on the ground floor at White House Farm. The point about the Bible next to the body was he had in mind to suggest, and he did suggest at trial, there was a sort of ritualistic element to these killings. And the Bible was a deliberate reference back to the fact that she'd been obsessing about religion in the weeks before the killings. The prosecution said it didn't work. It didn't work as an explanation. It couldn't be right, because they said that if it had indeed been Sheila Caffell who'd killed the members of her family and had then wanted to shoot herself but found that she couldn't reach the trigger because the silencer on the end of the barrel made the barrel too long for her to be able to pull the trigger and shoot herself. They said, well, all she would have done would be to take the silencer off
and simply discard the silencer next to her own body. There was no reason, the prosecution said, for her to actually take the silencer off and then go all the way downstairs, neatly replace it in the gun cupboard, shut the gun cupboard, and then go all the way back upstairs and then shoot herself with the gun without the silencer, so that she could actually reach the trigger. That was, the prosecution said, a fundamental flaw in the scenario that the defence were putting forward for what the defence said had happened. Now, I've taken some time to explain the central issue because it was a really important issue at the trial. It was probably the most important aspect of the way in which the prosecution put their case in order to seek to persuade the jury that it couldn't have happened in the way in which the defence suggested. And it fed in, actually, to the most recent appeal and the defence suggestion that the prosecution should reopen the disclosure in the case and should disclose to the defence if there had been a second silencer found at White House Farm. I mean, it's all, I've read, it's rather complicated. It was an enormously complex case, this, with many, many different aspects of the evidence. And the proceedings have gone on, as you've said, for now 35 years. I'm trying to simplify it as best I can, but I'm hoping that your viewers will see that being the central issue, how that fed into the most recent appeal on the question of disclosure to the defence. Yeah. দর্শক, এই ব্যক্তি সে একের পর এক, যেটা আমি বলেছি, আপিল করে গেছে। সে গেছে ক্রিমিনাল কেসেস রিভিউ কমিশনে, যেখানে আপনার মিসক্যারেজ অফ জাস্টিস যেটা বলে যে আমি সুবিচার পাই নাই, ন্যায় বিচার পাই নাই, সেখানে তার সে গেছে যে আমার কেসটা কোর্ট অফ আপিলের মধ্যে তোমরা রেফার করো, কোর্ট অফ আপিলকে বলো এটা আমার আবার কেসটার হিয়ারিং এর জন্য। এবং সে গেছে আপনার মানে সেই যতদিন সে প্রিজনের মধ্যে ছিল, আজকে প্রায় 35 বছর ধরে সে লকআপের মধ্যে আছে, সে কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি অ্যাপিল করে যাচ্ছে। এগুলো ছাড়াও, এই অ্যাপিলগুলো ছাড়াও তার সে অলসো হাইকোর্টে অ্যাপিল করেছে claims for £1 million from his grandmother's will and about £300,000 for being unfairly frozen out of his family's wealthy caravan side farm. তারপরেও সে ওই কেসের জন্য তো সে অ্যাপিল করেছে, এবং এর পরেও সে আপনার হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করেছে, তার আনফেয়ারলি ফ্রিজিং করেছে তার এই মানে £300,000 সম্পদ, এবং তার আপনার £1 million একটা ক্লেমের জন্য গ্র্যান্ডমাদারের উইলের, ওইটাও সে হাইকোর্টে ক্লেম করেছে, আপনার অ্যাপিল করেছে। সে অনেকগুলো অ্যাপিল সে বিভিন্ন কোর্টের মধ্যে করেছে। He has also unsuccessfully attempted through the courts to have his security status downgraded from a highly dangerous category A prisoner to category B prisoner. তাকে সে আপিল করেছে যে আমাকে ক্যাটাগরি A এর মধ্যে না রেখে, ওই হাই গ্রেডেড প্রিজনের মধ্যে না রেখে তোমরা আরো একটু মোর রিল্যাক্সড ক্যাটাগরি বি প্রিজনের মধ্যে তোমরা আমাকে নিয়ে যাও, এবং সেইটা আপিল করেছে সেটার জন্য। তাহলে অনেকগুলো সে আপিল করেছে, এই 35 বছর জেলখানার মধ্যে থেকে সে আপিল করে যাচ্ছে। In 2004, he needed 26 stitches after another inmate at York's Fullerton jail slashed his neck while he was talking on the phone. আপনার 2004-এ তাকে 26টা সেলাই দিতে হয়েছিল, স্টিচিং করতে হয়েছিল, কারণ আরেকজন কয়েদি, আরেকজন জেলের যে ইনমেট, সে যখন টেলিফোনের মধ্যে কথা বলছিল, তাকে নেকের মধ্যে, তার গাড়ের মধ্যে ছুরি দিয়ে তাকে কেটে দিয়েছিল। এগুলোর জন্য সে বড় ধরনের আঘাত পাইছে, খুব সম্ভব অনেক বড় ধরনের কাট হয়েছিল, 26টা তাকে সেলাই দিতে হয়েছিল। Another point is why this case is gone for so long.
Well, I think the answer is it's a combination of two main factors. Mr. Bamber's own persistence in repeatedly going back to court to try to have his conviction overturned, but also, to be blunt, Shafi, it's a massively complex case. It's been investigated and reinvestigated by more than one police force. Now, as we've said, over a period of 35 years, the body of material in the case, the documentation in the case, witness statements and the documentary exhibits and the forensic evidence and so on and so on and so on, the body of material is vast in this case. And after so many years and after so much litigation, every time that the case comes back before the court with some new point being sought to be argued, it obviously takes a great deal of time for the arguments to be marshalled and for the various courts to deal with the case. I mean, in the most recent appeal before the administrative court, the judge in this appeal said that the case was so complicated and had so many overlapping layers that the judicial review avenue, which the defence were seeking to pursue, was what the judge described as a hopelessly blunt tool with which to address and try to determine the various issues in the case. And in fact, the administrative court said it simply wasn't equipped to deal with those sorts of issues, and that the only body the only organisation that could sensibly deal with these sorts of issues after this length of time, and given the complexity of the issues and the volume of material concerned, was probably the Criminal Cases Review Commission. That was undoubtedly the most appropriate body to deal with these sorts of issues. But it's a very clear indication of why the case has rumbled on for quite so long, and why every time that Mr. Bamber tries to bring it back before court, it takes an awfully long time for each of these new appeals or reviews to be dealt with. Yeah. দর্শক, জাজ বলছে কি এখানে, I am unable to say that the CPS erred in law in refusing to make the disclosure sought. যে বলছে কি যে পুলিশে কোনো এখানে ভুল করে নাই, তারা যে ইনফরমেশন যেগুলো চেয়েছে এগুলো দেয় নাই, এখানে পুলিশ কোনো ধরনের ভুল এটাতে করে নাই, এটা জাজের বক্তব্য। সে বলছে কি তার লয়ার আর্গু করেছে কি না এটা দেওয়াটা উচিত ছিল, এটা দেওয়াটা দরকার ছিল, কিন্তু জাজে বলছে কি যে দ্য জাস্টিস আপনার কোর্টেতে বলছে কি existence of evidence was capable of affecting Bamber's convictions in any meaningful way. He did not accept the existence of evidence was capable of affecting Bamber's conviction in any meaningful way. যে জাজ বলছে কি যে তার ওই এভিডেন্স গুলো মানে থাকলেও এটা তার যে কনভিকশন, তাকে যে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে ওইটার উপরে কোনো ধরনের অর্থপূর্ণ উপায়ে কোনো ধরনের প্রভাব ফেলবে না। এটা কোনো একটা তার একটা বিশাল একটা ডিফারেন্স, এটা ওই এভিডেন্স গুলো আনলেও হবে না, এটা জাজ বলছে। Why the most recent appeal dismissed or not successful? Well, you've touched on the reasons already, in fact, in what you've just been saying. Essentially, the point is this, Shafi. It is pretty unusual for the Crown Prosecution Service to find themselves under an obligation to reopen a case and to re-examine whether all the material that should have been disclosed to the defence has been disclosed to the defence. There are some circumstances where the CPS will be obliged to do that, but they will be limited to situations, and this is what the judge said on the most recent appeal. They will tend to be limited to pretty clear-cut situations, such as where there's some new forensic technique has been developed
or some new forensic science is available that wasn't available at the time of trial, and that new technique or that new science demonstrates beyond doubt that the convicted defendant could not have committed the murder or the crime as alleged. So essentially, the obligation on the CPS to reopen a case and reconduct a disclosure exercise will, according to the most recent appeal in Bamba, be confined to those sorts of cases. And essentially, what the judge said was the present case, the Bamba case, was a world away from that situation. The key issue which the defence were focusing on was the question of whether or not a second silencer had been found by the police at White House Farm. And the judge essentially said two things in relation to that argument. Firstly, he said, there is no evidence that there was a second silencer found at White House Farm. Yeah. And the suggestion by the QC who'd acted for Mr. Bamba back in 2002 that he'd been told that there was a second silencer, that suggestion had been refuted by a number of QCs who'd acted for the prosecution at different stages of the proceedings. But more fundamentally, the judge said, even if there was a second silencer whose existence hadn't been disclosed to the defence, even if it was now disclosed. I think we are running out of time today. Yeah. I know there's a lot to say. We don't have time to cover all of these things. I know. দর্শক, the defense বলতেছে কি যে তার ডিফেন্স লয়ার বলছে যে সিগনিফিকেন্টলি আন্ডারমাইন করেছে তার যদি মানে ওই এভিডেন্স গুলা না দেওয়াতে, মানে খুব উল্লেখযোগ্যভাবে পুলিশের কেস এটাকে আন্ডারমাইন করেছে ওই ইনফরমেশন গুলা এভিডেন্স গুলা না দেওয়াতে। কিন্তু সে কিন্তু অ্যাপিল করে গেছে এবং লাস্ট হাইকোর্টে যেটা অ্যাপিল করেছে সেটা হলো জুন 2020 লাস্ট ইয়ারে। সো সে 85 থেকে শুরু করে 2021 জুন পর্যন্ত সেই বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন কোর্টের মধ্যে বিভিন্ন অ্যাপিল গুলো করে যাচ্ছে, শুধু কেসের জন্য না অন্যান্য গুলোর মধ্যে সে অ্যাপিল করেছে। দর্শক, আজকে আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আজকের এই প্রোগ্রামটা আপনারা এনটিভি ইউরোপের ফেসবুকে পেজের মধ্যে অথবা ইউটিউবের মধ্যে গেলে আপনারা প্রোগ্রামটা দেখতে পারবেন, ওখানে আপলোড করা হবে। তাছাড়া শফিউল আজম অথবা আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স নামে যদি আপনারা গুগল সার্চ করেন তাইলেও আপনারা এই প্রোগ্রামের লিংক দেখতে পাবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। রমাদান মোবারক, আসসালামু আলাইকুম এবং সবাইকে ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ঈদ মোবারক, অগ্রিম ঈদ মোবারক।